So these are my last two presentations. We'll do a short review of my last presentation. And I don't fully remember what we all did. Už si nepamätám, čo sme všetko robili, lebo sme 2 dní spolu neboli. But I remember that towards the end we spoke about A.T. Jones. Ale pamätám, že ku koncu sme hovorili o A.T. Jonesovi and the United States. a Spojených štátoch. So I said when A.T. Jones. Povedala som, že keď A.T. Jones. Let's draw a line. Nakreslíme líniu. So we know that after 1844. Vieme, že po 1844 Christ wanted to come back in 1863. Kristus sa chcel vrátiť v 1863. But he didn't come. Ale on neprišiel. And my emphasis with drawing this line was, what was their message? A také moje zdôraznenie pri kreslení tejto línie bolo, že čo bolo ich posolstvo? What was going on in 1863? Who remembers it? Čo sa dialo v 1863? It was the Civil War. Bola to občianska vojna. And in the Civil War, you had the issue of slavery. V občianskej vojne sme mali... And you have A.T. Jones, or excuse me, you have Ellen White talking a lot about slavery. Mali sme problém s otroctvom a tam bola len Whiteová, ktorá o tom hovorila. Question, is slavery a political issue? Je otroctvo politická otázka? Yes, it was a big issue. Áno, veľká otázka. And people mingled the Bible with political issues. A ľudia miešali Bibliu s politickou otázkou. That's what the South in America did in the Civil War. And Ellen White gives a very political message. Ellen Whiteová dáva politické posolstvo. The reason we went to this line Dôvod, prečo sme išli do tejto línie, was because I shared with you that we are being accused of being now a political movement. Hovorila som vám, že sme teraz obvinení z toho, že sme politickým hnutím. So that's why I wanted to go back and look at the message of our church. Preto som sa chcela vrátiť a pozrieť sa na posolstvo našej cirkvi. 1840 even. 1840. What kind of message do the Millerites have? Aké mali Milleriti posolstvo? A political, right? Politické. It was about Islam. Bolo to o islame. World events. Svetové udalosti. Mm-hmm. And it's always when you look at the world, vždy, keď sa pozrieme na svet, you see the events, vidíme tie udalosti, you see how prophecy is fulfilling. Vidíme, ako sa naplňa proroctvo. You can't see how prophecy is fulfilling if you don't look at the external events. Vidíme, ako sa naplňa proroctvo. Teda nemôžeme to vidieť, ak nesledujeme vonkajšie udalosti. The third angel arrived. Christ didn't come back here. Keď tretí anjel prišiel, Kristus sa nevrátil. Where would have been the empowerment of the third angel? Kde by bolo zmocnenie tretieho anjela? After 1863. Po 1863. What do you think? Čo myslíte? What's the next Y mark we often mark here? Aký je ďalší milník, ktorý tu často značíme? It's 1888. 1888. I suggest that 1888 1888 would have been the empowerment of the third angel. By bolo zmocnenie tretieho anjela. Now the message has power. Teraz to posolstvo má moc. Because Jones and Wagner, lebo Jones a Wagner are the messengers. Sú tí poslovia. Along with Ellen White, the prophet. Spolu s Ellen Whiteovou ako prorokyňou. And she endorses them. A ona... Not quite sure. And what was the subject here? Ona ich ako keby potvrdzuje. A jaká tu bola téma? We have slavery here, Islam here. What was here? Máme tu otroctvo, islám, čo bolo tu? The Sunday law. Nedeľný zákon. In the 1880s, 1880 there were a lot rokoch of Sunday laws occurring in the United States. v Spojených štátoch bolo mnoho nedeľných zákonov. Till in this year it was to be made a federal law. Ale teraz sa to malo stať federálnym zákonom.
So it was America-wide. It was not just in several states. This would have been for all the states. Malo to byť v celej Amerike pre všetky štáty. Nie iba niekoľko. By the Supreme Court. It would have been passed by the Supreme Court. A prešlo by to cez najvyšší súd. So I suggest that 1888 would have been the empowerment of the third angel, Takže navrhujem, že 1888 by bolo zmocnenie tretieho anjela, which would have been the Sunday law, ktorý by bol nedeľným zákonom. and then we would have had a close of probation A mali by sme záver milosti and the second coming a druhý príchod in a right time period, v čase mileritov. around this time period. Okolo tohto So I času. heard somebody say here justification by faith. Počula som, že niekto povedal ospravedlnenie vierou. And this is what we talked about in the last presentation, To je to, o čom sme hovorili v poslednej prezentácii. that this is the first thing which comes in our mind when we think about Jones and Wagner. Že toto je prvá vec, o ktorej rozmýšľame, keď nás napadne Jones a Wagner. But especially A.T. Jones, he has a very political message in this time period. Zvlášť A.T. Jones má veľmi politické posolstvo v tomto čase. He's a historian. Je historik, He looks in the past. pozrie sa do minulosti, He sees this beast, vidí túto šelmu and he sees what is occurring in the United States in this time period. a vidí, čo sa deje v Spojených štátoch v tomto čase. And he warns people. A varuje ľudí. And he goes to the Congress and fights against the Sunday law. Ide do kongresu a bojuje proti nedeľnému zákonu. He has a completely political message in that time period. Má úplne politické posolstvo v tom čase. And it's present truth for his time. A je to v jeho dobe prítomná pravda. And Ellen White endorses it and calls it the third angel's message. A Ellen Whiteová to pretlača a nazýva to posolstvo tretieho anjela. We often forget that. Na to často zabudáme. A.T. Jones had a political message. A.T. Jones mal politické posolstvo. He took a stand. Postavil sa na nejakú stranu. And please read 3 books from A.T. Jones, Prečítajte si od neho 3 knihy, prosím. because I think they're present truth again. Lebo sú znova prítomnou pravdou. Actually, it's 4. Má 4 až. Christian patriotism, Kresťanský patriotizmus, then the Sunday law, nedeľný zákon, and then civil government, občianske vlády, občianská vláda and religion. a náboženstvo. And the fourth one, A tá štvrtá, the 2 republics. 2 republiky. They're all being published by Futures Now. My ich publikujeme. This Ich is if publikuje. you don't speak well English, Ak dobre nehovoríte anglicky, you can even read this one. It's very easy. He keeps repeating himself, túto môžete si prečítať, je veľmi jednoduchá, on sa but stále important opakuje, principles. ale sú tam princípy. About this, I talk a little bit in the next presentation. O tomto som trochu hovorila, This budem book here, hovoriť. the Sunday law, Toto je o nedeľnom zákone. is simply the arguments in front of the Congress Sú to argumenty pred kongresom in writing. napísané. So this is his speech in front of Congress. Toto je vlastne tá jeho reč pred kongresom. You will hear a lot of the arguments he brings up. Budete počuť mnoho argumentov, ktoré prináša. Civil government and religion he wrote after, I think in 1893. Občianska vláda a náboženstvo napísal potom, po So he takes a 1800, lot of the principles which he gave in the Congress, a berie mnoho princípov, ktoré dal v kongrese and then he, so to speak, cleans it up. He makes a nice booklet about it. a potom v tom urobí poriadok a spraví z toho takú peknú knižku. But there are things added in here. Ale sú tu aj pridané veci. I suggest to read both. Ja by som poradila čítať obidve. This one is a little bit bigger, already talked about it. Táto je trošku väčšia, už som o tom hovorila. But here A.T. Jones compares the upcoming of Rome and the downfall with the upcoming and downfall of the United States.
Ale tu A.T. Jones popisuje vlastne vzrast a pád Spojených štátov. So these are very important books, and I think they're present truth for us now. To sú veľmi dôležité knihy a sú pre nás prítomnou pravdou. Though they were written here for a Sunday law coming, Aj keď boli napísané pre prichádzajúci nedeľný zákon, so you will keep hearing the Sunday law in these issues, čiže tu sa o tom veľa píše, o týchto yet you problémoch. get the principles and the arguments. A tie princípy a tie argumenty stade And then look at pochopíme. events today and you will see they're the same. A keď sa pozrieme na dnešné udalosti, uvidíme, že sú presne tie isté. You just have to replace whatever the Sunday law is today. Len musíme nahradiť, že čo ten nedeľný zákon je dnes. Keď si to slovo nahradíme, sú to presne I think dnešné these are udalosti. present truth today. Myslím, že je to prítomná pravda. They're all published by Finn, Finn ich publikuje and in high speed they're also all being translated into German. a tiež je to prekladané do nemčiny. So that being said, let's move on to one other thing we said. Poďme na tú ďalšiu vec ešte, ktorú sme hovorili. And we talked a little bit about the upcoming of the United States. A budeme hovoriť o vzraste v Spojených štátoch. We know that the United States is the glorious land. Vieme, že Spojené štáty sú tá krásna zem. God put his church there. Boh tam dal svoju cirkev. And we know that we can look at things internally and externally. Vieme, že sa môžeme na veci pozrieť vnútorne aj vonkajšie. What happens externally will happen internally. Čo sa deje vonkajšie, sa bude diať aj vnútorne. So last time I asked, what do you think? Naposledy som sa pýtala, čo si vymyslíte? Is the United States always getting better or is it getting worse? Spojené štáty idú k lepšiemu alebo k horšiemu? Did it start well and then it's just going downhill from that moment? Or is it starting bad and is it starting small and then it grows? Že začali dobre, ale potom začali upadať, alebo to začalo už v malom a len to rastie k And horšiemu. often we have in our mind that the United States starts good and it's just getting worse and worse. A máme často v našej mysli, že Spojené štáty začnú dobre a potom sa to len zhoršuje. For this, let's read Great Controversy, Poďme si prečítať Veľký spor, 440, 440, paragraph 2. druhý odstavec. So here she says, Ona tu what píše, nation of the world was in 1798 rising into power, giving promise of strength and greatness and attracting the attention of the world? Ktorý národ rástol v moci a upútaval pozornosť celého sveta? So where are we in history? Kde sme v dejinách? What is she V saying? roku 1798. What year? Čo on napíše, aký rok? Ktorý národ nového sveta 1798. nadobudal v roku So she's talking about the power which 1798. comes up in 1798. Ona tu hovorí o moci, ktorá vzrastala v roku So we 1798. mark here 1798. Then she says, Potom hovorí, the application of the symbols admits of no question. o výklade symbolu nemusí byť pochyb. One nation and only one meets the specification of this prophecy. It points unmistakably to the United States of America. Len jediný národ zodpovedá údajom tohto proroctva. Sú to Spojené štáty americké. So we see here that she marks, so to speak, the beginning, the coming up of the United States in the year 1798. Vidíme, že ona tu značí začiatok Spojených štátov 1798. It's rising. Povstáva. Just like God's church started 1798. Tak ako aj Božia cirkev začala v 1798. External, internal. Vnútorne a vonkajšie. Again and again, the thought, almost the exact words of the sacred writer has been unconsciously employed by the orator and the historian in describing rise and growth of this nation. Keď rečníci a dejepisci predstavujú vznik a rozmach tohto národa, nevedomky síce, no takmer doslovne stále opakujú myšlienky prorockého popisu. So interesting is that she says here, she uses here secular words. To je zaujímavé, že tu ona používa sekulárne slova. She says the world says it.
Ona hovorí, že ten She svet to puts it hovorí into her writings, which we know are inspired. a vklada to do tých svojich spisov, ktoré sú inšpirované. What is she saying? A čo hovorí? She says the historian are describing its rise and growth. Hovorí, že historici popisujú jeho vzrast a rast. So this means that it's actually growing. To znamená, že to rastie. The beast was seen coming out of the earth, and according to the translators, the word here rendered coming up literally signifies to grow or spring up as a plant. Šelma podľa proroctva vystupovala zo zeme. Niektorí prekladatelia uvádzajú, že slovo vystupovala doslova znamená vypúčala alebo vyrástla ako bylina. You can read the rest of the paragraphs, really interesting. Môžeme čítať aj zbytok toho odstavcu, je to zaujímavé. The point what I wanted to make is that the United States is a plant which has to grow. Tú pointu, ktorú som chcela urobiť, je, že Spojené štáty sú rastlinou, ktorá musí rásť. We know that we need first the plowing. Vieme, že potrebujeme najprv orbu. And we know that the United States is the earth. It's the symbol for the United States is the earth in Revelation 13. Vieme, že Spojené štáty sú tou zemou, teda sú tou šelmou zo zeme, zo Zjavenia 13. And we know that it was unoccupied. A že bola neobývaná tá zem. It was a new continent. Bol to nový kontinent. So first you have it plowed. Takže najprv je Then zoraný, the seed is being sown. potom je zasiaté semiačko, Because the United States is growing, as we just read, lebo Spojené štáty rastú, tak jak sme teraz čítali, like a plant. ako And we know rastlinka. from Matthew 13 how that works in Mark 4. A vieme z Matúša 13 a Mareka 4, ako to funguje. So the plant would grow, it would ripe, Takže tá rastlinka rastie, dozreje and at one point the plant would be cut, a v harvested. jednom bode bude zožatá. And this is the United States. A to sú Spojené štáty. The United States started with a certain condition and is to grow. Spojené štáty začali s určitou podmienkou a majú rásť. Zustand? So it's not how we think it, that it was this glorious land and it keeps going down. Nie je to tak, jak my si myslíme, že je to krásna zem, ktorá ide dole. It's the opposite. Je to naopak. It starts like a ground which needs to be worked on. Začne ako taká pôda, ktorú treba obrobiť. Its seed is sown and the plant grows. Je zasiaté semiačko a rastlinka rastie. And how does this plant grow? Ako rastie táto rastlinka? We know rain and so on. But the point I wanted to emphasize is Christ object lessons. Pointa, ktorú ja chcem zdôrazniť, je v Kristových podobenstvách. Page 65, paragraph 2. Strana 65, druhý odstavec. There she says, so the context is here a spiritual life, a Christian life. Ona tu hovorí o duchovnom kresťanskom živote, But she brings here she brings across an important principle. ale ona privádza dôležitý princíp. So, second sentence in the paragraph. Druhá veta toho odstavca. As in nature's sown grace, there can be no life without growth. Ako ukazuje príroda, nemôže byť žiaden život bez The rastu. plant must either grow or die. Tá rastlinka musí buď rásť alebo zomrieť. At every step of the development, our life may be perfect. V každej časti vývoja náš život môže byť dokonalý. So these are the two sentences I'm taking out of this paragraph. To sú dve veci, ktoré beriem z tohto odstavcu. Obviously, she's talking about the spiritual life. Hovorí tu o duchovnom živote, But these are principles we can apply here. ale toto sú princípy, ktoré môžeme aplikovať tu. First, at every stage, the plant is perfect. Najprv na každom stave tá rastlinka je dokonalá, But on the other hand,
Ale na druhej The strane plant must grow, tá rastlinka musí rásť, or what happens? alebo čo sa stane? It dies. Zomrie. So speaking about the United States, Hovoriac o Spojených štátoch, it has to keep growing. musia rásť. If it stops growing, the United States will die. Ak prestane rásť, Spojené štáty zomrú. Will the United States die? Zomrú Spojené štáty? Yes, this is what we're teaching in this message. Áno, to je to, čo učíme. We see that the lamb is dying and the dragon is being resurrected. Vidíme, že zomiera baránok a povstáva drak. So what is it about the United States which has to grow? Takže čo v tých Spojených štátoch musí rásť? Is it the territory, the spheres of influence? Sú to sféry vplyvu a teritorium? Is it the economy? Ekonomika? What do you think? Čo myslíte? I'm not sure if I find it that fast. So the first point was that the plant is perfect at every stage. Prvý bod bol, že rastlinka je dokonalá v každom stave, But it has to grow. ale musí rásť. So I'm not sure if I find it now as fast because I wasn't prepared for that. Nie som si istá, či to teraz tak rýchlo nájdem, lebo som na to nebola And I don't pripravená. remember where I put the quotes. But what does Ellen White say is the glory of the United States? Čo Ellen Whiteová hovorí, že je tá sláva Spojených štátov? So she doesn't essentially say the Constitution, I think. She doesn't word it that way. Myslím, že ona presne nehovorí, že I ústava. don't remember the quotes correctly. Už si to presne nepamätám, ten citát. But when you read these quotes, you can draw the conclusion that it's the Constitution Ale je z toho citátu zrejme, že je to ústava, ktorá je sláva Spojených štátov. which are the glory of the United States. So in the Constitution, what is the Constitution? Čo je ústava? What do you think? The Constitution, are you sure? Si istá? Čo je to That's ústava? part of the Constitution? The answer I'm looking for is that it's the supreme law in the United States. There's no law higher than the Constitution. Tu odpoveď, ktorú ja hľadám, je, že je to najvyšší zákon v Spojených štátoch, It's a political document. politický dokument. And Ellen White calls it the glory of the United States. Ellen Whiteová to nazýva slávou Spojených štátov. Again, a political message. Politické And posolstvo then if you znova. look a little bit at the history of the Constitution, Keď sa pozrieme na dejiny ústavy, what happens with the amendments? čo sa deje s tými dodatkami? What do you think? Čo myslíte? How many amendments were there in the beginning? Koľko dodatkov bolo na začiatku? How many are there today? Koľko máme teraz? Don't answer because I don't know it. Neodpovedajte mi, lebo ja neviem. But what I do know is that Ale čo in viem, this time period, what is his name? Abraham Lincoln do? v tomto čase čo urobil Abraham Lincoln? He added amendment to the United States, right? The Constitution, right? On urobil dodatok k ústave Spojených It's the štátov. amendments about slavery. Sú o otroctve. I think it's 15 or 16. Not sure. But we see that over time, Vidíme, že v čase amendments are added to the Constitution. sú dodávané dodatky k tej ústave. Why? Prečo? Because the founding fathers created the Constitution in a way Pretože tí zakladatelia urobili tú ústavu určitým spôsobom, that it could be mended, it could be added to. aby sa k nej mohlo pridávať. The United States came out of darkness, Spojené štáty vyšli z temnoty, monarchy, church and state z relationships, monarchie, zo cirkvi a štátu and they were liberated. a boli They oslobodené. came into the land of freedom, Prišli do zeme slobody and they wanted to guarantee that freedom. a chceli sa ubezpečiť, že bude How to do you sloboda. guarantee freedom?
Ako môžeme garantovať How do you slobodu? make sure that you stay free? Ako môžeme sa uistiť, že zostane sloboda? Laws, the Pomocou zákonov. constitutions. But they said the United States, time change, the world changes. Ale oni povedali, že sa menia časy, Culture changes. kultúra sa mení And for this, the constitution has to change as well. a že kvôli tomuto sa musí zmeniť aj It ústava. needs to keep growing, Musí rásť and amendments need to keep being added a musia sa ďalej robiť tie dodatky, to guarantee freedom. aby bola garantovaná And sloboda. what was the freedom of the United States? Čo bola sloboda Spojených štátov? What is the American dream? Čo je americký sen, All Europeans dream about. o ktorom snívajú Európania? I'm not sure if I can remember them all, but Neviem, či si to všetko viem pamätať. equality, Rovnosť, pursuit of happiness, právo na šťastie, Streben. na hľadanie šťastia. Glück. And another one, A ešte or two other one. ďalšie dva. Yes. The right of life Uh, and liberty právo na život a slobodu. and liberty in what perspective? Z akej perspektívy tú slobodu? We could add now several things like freedom of press, freedom of speech, Tu je viacero vecí. Sloboda prejavu, sloboda tlače, or freedom of religion, sloboda vyznania and so on. a tak ďalej. These were the things which were first protected in the Constitution. These are the principle, the foundation of America. Toto sú veci, ktoré boli ako prvé ochranené v ústave. Toto This je is what základ makes America Ameriky. great. Toto je to, čo robí Ameriku veľkou. This is what makes it glorious. A čo jej dáva slávu. We cannot see how America is dying at the moment and rising as a dragon My teraz nevidíme, ako Amerika zomiera a povstáva ako drak, if we don't even know its foundation. ak nepoznáme ani jej základy. What are the principles of that nation? Aké sú princípy toho národa? These are the principles. Toto sú tie princípy. And over time, these have to grow. A toto musí rásť v čase. What does that mean? Čo to znamená? This means that in this time period were there slaves. To znamená, že v tomto čase boli otroci? Yes, Áno. because equality in these principles only applied to white people, white men. Pretože rovnosť v tomto sa aplikovala len na bielých mužov. So I'm not going to line this up with the agriculture model, Nedám toto do línie s poľnohospodárskym modelom, but I want to show you that these principles keep growing. ale chcem vám ukázať, že tieto princípy stále rastú. 1863, slavery abolished. 1863 1919, women can vote. zakázanie otroctva, It's 1919 based upon these principles. They're being enlarged ženy môžu voliť. To sú and tieto added to the princípy. Constitution. Tieto princípy sú rozširované a pridávané. 1950s. 1950. roky, Or was it 1960s? 60. The Civil možno. Rights Movement. Hnutie za občianske práva, 1970s. 70. roky. What do you have? Čo máme? Women's right movement. We see, Hnutie za práva and žien. over this time period, Vidíme, že v tomto čase the United States kept growing on these principles. Spojené štáty rástli na týchto princípoch, That all men are equal. že všetci sú rovní All men can pursue their happiness. a môžu hľadať svoje šťastie. All have the right to live Majú právo na život and be free. a byť slobodní. And no one is allowed to take one's own opinion Nikto nemá dovolené, aby bral and svoj force them názor over somebody else. a vynútil ho na niekoho iného. It's complete freedom. Je to úplná sloboda. This is the glory of the United States. Toto je sláva Spojených štátov And it keeps growing over time. a rastie. People who were oppressed
Ľudia, ktorí boli utlačení who were not having these rights, a nemali tieto práva, over time gained these rights. počase ich získali. Slaves, Otroci, different colors of people. rôzne rasy. I mean, not just the black people, but also other nations. Nie len čierni ľudia, aj iné národy. In the 1890s, there 1800, was huge discrimination of Chinese people in the United States. v 1890 rokoch bola veľká diskriminácia Číňanov v Amerike. It's not just black people, it's various nationalities in America which were discriminated. Nie len černoši, ale aj iné národy boli diskriminované. Women, Ženy. as America grows, these people are being liberated and receive rights. Ako Amerika rastie, títo ľudia sú oslobodení a dostávajú práva. So I'm going to do this a little bit further now because I don't want you to think that this lines up. Nechcem, aby ste si mysleli, že toto je v jednej linii. So I just put the plant over here. Takže toto trošku presuniem. One question, what would be the logical conclusion? Otázka, čo by bol taký logický záver? Which group of people, which minority Ktorá skupina, ktorá menšina is still oppressed in America? je stále ešte utlačaná v Amerike? Pardon me? I think the Latinos, they come in the group of nationality, Myslím, že Latinská which do Amerika, have rights already. Američania sú But who doesn't have rights? sú v tejto Natives? skupine národnosti. It's already that was also in this time period, 1980s, even 90s, the natives received a lot of rights. Aj tí This is true. pôvodní obyvatelia dostali So, práva well spotted. v 90 Who rokoch. pardon me? No. Kto sú There's a utlačaní? specific group I'm looking for. Ja hľadám tú určitú What skupinu. happened in 2015? Čo sa stalo v 2015? Gay people, the LGBT community. Homosexuáli. Put your morality aside. Dajme teraz nabok naše morálne rozmýšľanie. Just look at America Pozrime sa na Ameriku and its principles. a na jej princípy. If we take our moral, Ak vezmeme morálku, let me say it different. poviem to inak. If we look at America Ak pozrieme na Ameriku and we take morality of the Protestant churches a vezmeme morálku protestantských and cirkví and combine it with the government a creating laws, skombinujeme ju so zákonom a zákonmi, what do you have? čo máme? A church-state union, right? Kombináciu cirkvi a štátu, nie? So when that a man and a woman are being married, Keď muž a žena sa zoberú, where does this come from? odkiaľ to pochádza? It's from the church. To, This type of marriage comes from the church. toto je pohľad cirkvi. That's Alebo the morality of the Protestant church in America. to je morálka protestantskej cirkvi v Amerike. So I'm putting the 2000s here because I actually didn't research it. But this is what I want to put here is the LGBT community. Chcem sem dať LGBT komunitu. I think it's written that way, I'm not sure. Myslím, že je to tak napísané. America keeps growing, Amerika rastie and we're in this time period where this minority, a sme v čase, kedy menšina, and remember, America has two horns. pamätajte, Amerika má dva rohy. One is Protestantism, Jeden je protestantizmus one is republicanism. a jeden je republikanizmus. We talked about that this is church plus state. Hovoríme, že toto je cirkev a štát. Separation of church and state, Rozdelenie cirkvi a štátu. because that's what Protestantism means. To je to, čo protestantizmus znamená. And we know it's falling since 1863. Vieme, že od 1863 padá. This is what A.T. Jones is fighting against. Toto je proti čomu A.T. Jones bojuje. The National Reform Movement. Národné reformné hnutie. What's the Republic? Čo je republika? The Republic is also a type of government.
Tiež je to typ vlády from the people, for the people, by the people. Od ľudí, pre ľudí, z ľudí. Protecting minorities. Ochraňujúca menšiny. So you see that the United States actually is a type of government Takže vidíme, že Spojené štáty sú typom vlády, which is led by the people, ktorá je vedená ľuďmi, with a church and state separation, kde je rozdelená na cirkev a štát, protecting minorities. ochraňujúca menšinu. And America keeps growing on this. A Amerika na tomto rastie. So the world changes, culture changes. Svet sa mení, kultúra sa mení. We are in our generation, Sme v našej generácii. and they developed they're developed a minority you can see now in America, A menšinu, ktorú vidíme v Amerike, which are the LGBT community. to je komunita LGBT. And put your morality aside, otherwise you don't see that. Dajte nabok morálku, lebo to ináč neuvidíte. These people need the same rights Oni potrebujú také isté práva, as everyone else. ako každý iný. So I'm suggesting that in 2015, Ja hovorím, že v 2015, when Obama passed passed a bill that there would be same-sex marriage, keď Obama dovolil tým zákonom aby sa ženili rovnaké pohlavia, it's an enlargement of these principles. to je rozšírenie týchto princípov. America grows Amerika rastie on its equality, giving liberty and freedom to people. dávajúc slobodu ľuďom. A.T. Jones says it that way in these books several times. A.T. Jones to takto píše niekoľkokrát v tých It svojich says knihách. often the church is missing members. I'm saying it in my words. Poviem to svojimi slovami, hovorí, že častokrát v cirkvi chýbajú členovia, Da fehlen Mitglieder. And instead of just being a better example and drawing people in, a miesto toho len, aby boli lepším príkladom a pritiahli ľudí k sebe, Protestantism is uniting with the state. protestantizmus sa spája so štátom In order to create laws, na to, aby vytvoril zákony, which essentially, when you come to the bottom of the barrel, ktoré keď prídeme na... you will see that it forces people to come to church and be religious people. Keď prídeme tomu na koreň, uvidíme, že to vlastne núti ľudí, aby sa stali nábožnými. This happened here To sa stalo tu, in the time period of Constantine, v čase Konštantína and it happened here. a tu. And it is happening in our time A period. deje sa to aj v našom čase. So if we see people who do not share the same morality as we do, Ak uvidíme ľudí, ktorí nezdieľajú tú istú morálku ako my, whatever our moral is, I'm not going to talk about this, čokoľvek tá naša morálka but we je, tend to put our opinion on them. ale snažíme sa dať ten náš názor na nich. This is what is happening in America. To je to, čo sa deje v Amerike. The apostate Protestantism Odpadlý protestantizmus is forcing their morality on the nation. pretlača svoju morálku na národy. Na That is svoj church národ. and state relationships. To je spojenie cirkvi a štátu. And the problem is that Seventh-day Adventist Church is right in there as well. A problém je, že cirkev adventistov sa nachádza tiež na tom mieste presne. But this is not how God works. Ale takto Boh nefunguje. God has these principles, Boh má tieto princípy and He only receives service which comes out of love and free choice. a on prijíma službu iba, ktorá je z lásky a slobodnej vôle. Let me read a quote. Prečítam It just came in my mind. citát, ktorý ma napadol. I might not have it here actually. It's a quote where Ellen White says, Je to citát, kde Ellen Whiteová hovorí, it says that everyone is free to do whatever they want. že každý má slobodu robiť to, čo chcú. Nobody is forced. Nikto nemá byť vynúcovaný.
see. I'm in the right file. No. But it goes something to like that. Nobody is forced. Everyone has his free choice. Od nikoho sa nemá nič vynúcovať, každý má mať slobodnú vôľu. But when you enlist, here it is, evangelism 468. Evangelizácia 468. Evangelismus? Ich weiß nicht. Paragraph 1. 468, evangelizácia. Freedom of choice is given to every soul. Sloboda voľby je daná každej duši. Die Wahl der Freiheit. Wahl, choice. Freiheit der Wahl, das hört sich komisch an, aber ihr wisst, was es heißt. Die Freiheit, Freiheit zu wählen. wird jedem gewährt. But after man has enlisted, Aber nachdem Ale potom ako človek he urobil... is required to be true as steel and come life or come death. Wenn er sich eingeschrieben hat. Potom ako človek je, neviem čo, to slovo, tak sa od neho požaduje, že má zostať, že sa má obratiť k pravde a výjsť zo Komme Leben smrti. oder Tod. komme nun Leben oder Tod. So what she's saying here is Ona tu hovorí, everyone is free to choose. že každý má slobodu si zvoliť. Jedem ist es freigestellt zu wählen. I'm not the only one with these kind of problems. So everyone is free to choose, Každý má slobodu voľby, Freigestellt zu wählen. but once you enlist to the army of God, ale keď sa zapíšeme do Božej armády, being baptized, pokrstíme sa, then you are required to stand or be true as steel, potom sa od nás požaduje zostať pravdivý a pevný. come life or come death. Prísť k životu alebo k The smrti. problem is Problém je, that all of us who have enlisted, že všetci z nás, ktorí sa dali we na ten often take zoznam, the free choice of our neighbor. chceme brať slobodnú vôľu nášho bližného. Die Freiheit von unserem Nachbarn, dass er auch frei wählen kann. This is our problem. Toto je náš problém. We often like to force people. Radi nutíme ľudí. And I know these are hard words, Viem, že sú to ťažké but think slova, about how we conduct with people, how we talk with them, ale porozmýšľajte, ako s ľuďmi jednáme. how we tell them how to drink and eat, Keď im povieme, čo majú jesť, piť, where we get disturbed by their behavior. a vyrušuje nás ich určité správanie, It comes to the bottom that we put our moral standard on them. príde to k tomu, že našu morálku dávame na nich. But these are not the principles God is working on. Ale Boh nepracuje na takýchto princípoch. On the other hand, Na druhej strane, every army has laws. každá armáda má zákony. Everyone who enlists to the army also says, I'm obeying these laws. A každý, kto sa zapíše do tejto armády, povie, ja budem poslúchať tieto zákony. So punchline. Neviem. America is a plant. Amerika je rastlina. It starts out small and it keeps growing. Začne malá a potom rastie. It keeps growing on the principles of equality, pursuit of happiness, life, and liberty. Rastie na princípoch rovnosti, slobody a hľadania Look at šťastia. American history. Pozrime sa na dejiny Ameriky. We see the slaves, Vidíme we see otrokov, women, ženy, nations. národy. Every time rights are being guaranteed, or the rights of these minorities are growing. Za každým, keď sú nám garantované Do you think it práva, was easy for the South or the nation to have to accept slaves? tá Amerika rastie. Myslíte, že bolo jednoduché pre ten národ Do you think prijať it was easy otrokov? for white people Myslíte, že bolo jednoduché pre bielých ľudí, that they would eat now at the same table as black people or go to the same bathroom? že majú jesť pri rovnakom stole s čiernymi alebo ísť na rovnaký záchod? If we think it's easy, then we have forgotten history. Ak si myslíme, že to bolo jednoduché, zabudli sme dejiny. Do you think it's
easy for men to allow their women to be equal with them and have a driving license? Myslíte, že bolo jednoduché pre mužov dovoliť, aby žena mohla mať vodičák a bola rovná s mužom? Führerschein. Or to be able to vote? Alebo aby mohla voliť? We have forgotten that this was not easy for the majority. My sme zabudli, že toto nikdy nebolo pre tú väčšinu jednoduché. When the rights of the minority were established, Keď sa ustanovovali práva menšín. we're just facing the same dynamic here. To sme teraz v tej istej dynamike dnes. But this here is just the next growing state of the United States. Ale toto je len ďalší stupienok rastu Spojených štátov. This here, Toto tu it's perfect je to dokonalé. at every stage. Na každom stupni. And we saw that in the last presentation. I think Obama did right. Videli sme to v poslednej prezentácii, myslím si, že Obama to urobil správne. And then Donald Trump comes. A potom prichádza Donald And Trump. what happens to that plant? A čo sa stane s tou rastlinkou? It stops growing. Prestala rásť. Look at the laws or the bills Donald Trump has passed. Pozrite sa na zákony, ktoré uzákonil. It's discriminating people on their race, Je to diskriminácia ľudí v ich rase, their gender, pohlaví, their nationality, národnosti their worldview. a je to svetový Donald Trump pohľad. is constantly attacking the minorities, Stále útočí na menšiny, including also women. vrátane žien. The Republican horn is falling. Ten republikánsky roh And padá. our message needs to be according to this horn. A naše posolstvo musí ísť tým Because súlade, this is what is being broken. lebo to je to, čo sa láme. A.T. Jones warned from the breaking of this horn. A.T. Jones varoval, že sa nalomí tento roh. It is us who are warning of the break of this horn. My varujeme pred tým, že sa láme tento roh. So of course we have a message according to this horn. Takže máme posolstvo podľa toho rohu. Protect the minorities. Ochraňujte menšiny. Protect the people who have a different color or a different moral standards or religion or whatever. Ochraňte ľudí, ktorí majú inú farbu, iné morálne zásady, náboženstvo, čokoľvek. Secure their freedom. Zabezpečte ich slobodu. They have the same rights as everyone else. Majú rovnaké práva ako ostatní. Of course, this is our message Toto je naše posolstvo, right in the time when all of this is being attacked. keď toto celé je pod útokom. Because this is the last point where America is still glorious. Toto je posledný bod, kedy je Amerika ešte slávnou. It's our job to preserve it. A je naša úloha sa to snažiť zachovať. And if you think about it, Ak o tom rozmýšľate look all the arguments A.T. Jones brings up here, a pozriete na všetky argumenty, ktoré A.T. all Jones the prináša, discussions. všetky diskusie, the world has become so unmoral, svet sa stal taký nemorálny and we have to teach them good manner and good principles again. a musíme ich naučiť tie správne princípy znovu. You find them here, Nájdete ich tu and you find them in 2020. a nájdete ich v 2020. It's the exact same problem. Je to presne ten istý problém. It's the same exact topic. Presne It's the same exact arguments. presne tie isté argumenty. Only that it's not about a Sunday law. Akurát to nie je o nedeľnom Here we zákone. have different topics Tu ide o iné témy. according to our time period. V súlade s dobou, v The ktorej world žijeme. has changed since 1888. Od 1888 sa The svet už culture has zmenil. changed. Kultúra sa The problem zmenila. is just that Adventism thinks that our message has not changed. Adventizmus si myslí, že naše posolstvo sa nezmenilo. Ellen White says that for every generation there is a specific light for just that generation. Ellen Whiteová hovorí, že pre každú generáciu je špecifické svetlo presne pre tú ich generáciu. Why do we keep trying to have this message? Prečo chceme naďalej sa držať tohto posolstva? This is a few generations back. To je niekoľko generácií dozadu.
take the principles here, Vezmime princípy, understand what is happening here, pochopme, čo sa tu deje and understand in our time period, a porozumejme nášmu času. America has stopped growing Amerika prestala rásť and it's dying. a zomiera. And our message is to warn from this fall. A naše posolstvo je varovať ju pred týmto pádom. I'm never going to get to where I actually wanted to go. Asi sa nedostanem k tomu, čo som chcela. I think this is a good point to stop. Tuto by som prestala. And in the next presentations, V ďalšej prezentácii I'll come back to the point where I'm going to talk about the leadership of this movement sa vrátim k bodu, kde chcem hovoriť o vedení tohto hnutia and the different phases a o rôznych fázach and what happened on September 7th of 2019. a čo sa stalo 7. septembra 2019. So let's kneel down for a prayer. Pomodlíme sa. Dear Father in heaven, Drahý nebeský Oče, we thank you that we can learn from you. ďakujem, že sa môžeme od Teba učiť. Lord, we see how you are revealing to us piece by piece, step by step, how you truly are. Ďakujeme, že nám kúsok po kúsku ukazuješ, aký sme. That you believe in equality Že veríš v rovnosť and in freedom of choice for everyone. a v slobodu voľby pre každého. Lord, you want your church to resemble you, Pane, Ty chceš, aby Tvoja cirkev ťa napodobňovala, to be an example to this world. aby bola príkladom tomuto svetu. Lord, how often are we prejudiced towards other people Ako často máme predsudky voči druhým, who are different from us. ktorí sú iní ako my. But Lord, it is us who are bad Ale to my sme, Pane, kto je zlý. because we look on gender, we look at nationalities, Pozeráme na pohlavie, na národnosť and we don't consider people to be equal to us. a my nezvažujeme, že sú rovní s nami. Help us to remove these things from us, Prosím, pomôž nám toto odstrániť z nás. and please put in us your principles and your laws, Prosím, daj nám Tvoje princípy a zákony, which guarantee freedom for everyone. ktoré garantujú slobodu pre každého. And please help us to give this warning message in these days Prosím, pomôž nám dať toto posolstvo v týchto dňoch in a way where it draws people to you. spôsobom, ako to privádza ľudí k Tebe. In Jesus' name we thank you. Mene Ježiša Ti ďakujeme. Amen. Amen.